Yo, hey manze, rada ni gani? So leo manze nataka kuleta topic fulani inaitwa the entirety of human knowledge. So what is knowledge? Basically knowledge is what you know. You know that sidhani kuna more explanation than hiyo. But anything you know, anything you think you know, or anything you know that you know is subject to two things. One of it ni rationalism. Jina ni ngumu, nitaelezea usistuke. Now, what is rationalism? Rationalism is the knowledge acquired through reason and logic. Reason and logic ni kitu huwezi explain ya msee. That is my logic. That is my reason, you know? Example yake ni kama maths. Mathematics huwezi explain ya mtu. 2 plus 2 is 4. Sina answer zaidi hapo. You know, like that is the end of it. I have no explanation beyond there. What is 2? What is 4? What is 2? What is a plus? What is that? I don't know. I do not have any more reason ya ku explain beyond that. So it's something that I use reason or logic kuelezea. Another thing yenye ni subject of what you think you know or what you know is empiricism. Empiricism is knowledge acquired through experience na experimentation. Ni kitu kama driving. Basically inaweza kama mnione venye msee anafinya acceleration, venye anafinya breki, venye anaeka gear, alafu maybe niko na simulator home, naweza enda ni practice the same thing kenye msee alikuwa anafanya. Unacheki? So it is something acquired through experience. Ni kitu naona, unacheki? Kitu na cheki. By the way, kuna stories za wasee wengi wenye umesikia wakisema budangu alikuwa anafanya kitu, so I used to see, then that is where I learned from. Unanipata? Now there are 3 kinds of knowledge which nataka to dwell hapo sana. The first kind of knowledge is the natural knowledge ama human knowledge. Human knowledge ni vitu zenye unakwaya, vitu zenye zinakusaidia kufanya daily operations. Daily operations, sawa? So natural knowledge ama human knowledge, kuna vitu utajipata tu unajua. Either ulilearn through kuona msee akizifanya ama ulisoma kitabu. The second kind of knowledge ni biblical knowledge ama any other religion knowledge, which might be Quran knowledge, might be Buddhist knowledge, anything, you know, something that you believe in a higher power, you know. Hiyo Sunday unasoma vitabu, unaona venye history kulienda and you start believing it, you know. So my part ni biblical knowledge because that is what I believe. And the third kind of knowledge now, which I think is the most important thing yenye imefanya niongelea hii video, is the word of knowledge. Word of knowledge ni kitu kama, I'll also want to put this as the imagination kind of knowledge. It is the spiritual knowledge. Kuna ushailala, ushaitu doze, alafu ukaota kitu, you've never experienced that shit, you've never read it anywhere, ijawai kupitia anywhere, lakini kenye uliota manze ama how you imagined it, it is something you cannot even explain through your brain. Now allow me just to take a detour kidogo ya hapo hivyo kwa your brain. No. Before ni take your detour, let me explain the reason why nimeleta hii topic. First of all, nimesema manze, my target audience is the people, my generation, the people in our 20s. Now why nimeleta hii topic is because most of us tukisha acquire the natural human knowledge, we shut ourselves out. Waga tunajishut out, we do not want to acquire any more knowledge. So utapata pengine nimepitia all the processes that we are supposed to go through. Niliingia primary, nikaingia high school, nikaingia campo, then I just want to be hired and that's it. After nimeingia hapo, I'll die. Nikiendaga sasa mimi ngoje tu siku yangu ya kudedi, nipige sherehe yangu hapo hivyo. And that's it. And that's a very bad way to live. And let me tell you something. If everything you know by now were to give you everything you ever wanted in life, trust me, you'd already have it. Mwenye amelewa hiyo quote ni, wacha niseme na Kiswahili kwa mwenye imemchanganya. Ile kitu unafikiria sasa unajua,
Kama ndio inafaa ikupatie ile kitu unataka kwa life, nyumba, gari and stuff and hizo zote, trust me, hiyo knowledge uko nayo kwa kichwa yako, kama ndio inafaa ikupatie hizo vitu, sasa ungekuwa na hizo vitu. The fact that you do not have those things, that means that the knowledge that you have, somehow, I will not call it entirely useless, but it's useless. Juu bado ijakupatia kenye unatakanga kwa hii life. Because knowledge is power. Knowledge is supposed to give you something. We do not learn at it to kae tu hivyo. And now it's time for that detour. Hiyo detour nilikuwa nataka kuenda, acha niende hapa. Now, do you know why most of African countries we remain wanatuita developing countries, alafu kina US ni developed, so au ni kama wamefika. Sisi we are still ni venye tu angetuita poor countries, wakatupea jina safi tu hapo, lakini anyway we are poor countries. Now the main reason why that happens is because of this. Most things we learn in books waga zinaishia hapo. Like, let me give you an example. Those people who do automotive engineering, I'm perfectly sure hapo tu ndani hizo vitabu automotive engineering, kwa wale pengine wajui ni mambo ya magari kutengeneza hapo tu kwa hizo vitabu zao kuna method ya kutengeneza engine perfectly fine, ya kupitia exhaust system yote, body kuitengeneza, kuialign, kutengeneza hizo vitu zote. I'm so sure kwa hizo vitabu ziko. The only reason sisi bado hatuja transition kufika kwenye level ya China iko, it's because tumejishut out. That like that was our stop. Tulijishut out. Unanifeel? Like after tumeakoya hiyo yote, mimi nilirudi kejani, ningojewani andike bana kwenye ntae. So hata ule mwenye amesoma automotive engineering, trust me, anaendaga kutengeneza engine za factories huko. Atengenezagi hata za gari, anaendaga kutengeneza za factories. I wish you people would go muone Grogon venye mafundi ni wengi, mechanic tumeja huko wengi bana. Lakini the reason why we do not even have a vehicle, atuwezi jiundia our own car, is because learning through empiricism, experience, kuona vitu zikifanywa handy, this is how they are done. We do not waga atupiti hapo. We are not like hapo hivyo ndio inakuwa mwisho yetu. And you know, now wacha hata niachane na wao say, because I want to focus in my generation mostly. Sisi tukafanya sasa makosa hata zaidi, tukawacha hata kuenda hapo. Sasa tukaanza kuingia kwa, tukachukua hata route nyingine ya kuanza kugather our own knowledge through kurudi nyuma, backwards. Sasa atuendagi mbele, si tunarudi nyuma. And this is what I mean. Tunapenda gossip na kutusiana na hiyo si knowledge, by the way, because most of us tunafikiria ni knowledge. Ati mtu ameenda amefungwa salon hapo, alafu amebuy rent, alafu anataka aturingie kwa nini kwa Instagram, alafu hiyo story tutaishift for a week. Like what is that, man? Imagine like tuko kwa level yenye mpaka tuko na channel inaitwa Gossip Club. Ain't that funny? Tuko na channel inaitwa Gossip Club. I'm pretty sure most of us manze tukisoma primary tulikuwa tunasema gossip ni mbaya. Lakini saa hii it's what all of us tunafanya. All these people calling themselves content creators, most of those things they are doing, most 90% of them ni gossip. Bahali fanya nini? Ringtone aliongea kizungu broken. Sijui nani anaishi Karen. Tunadu. What are we doing? What are we doing? Na sasa kuharibia, sasa even the third kind of knowledge yenye nilikuwa nasema ni the spiritual knowledge, the word of knowledge. Hiyo mpaka hata like we are not even yet there. Hata hatutaki kuexplore hiyo hata ukiuliza wase wengi hiyo wataki. And I'll give you an example of that knowledge. Sayenye God alikuwa anasema my people perish because of lack of knowledge. I can guarantee you 100%. Hiyo lack of knowledge yenye mnasemaga, it might mean all of the knowledges nimesema, all the kinds of knowledge nimesema, but the heavy intensity iko kwa hii word of knowledge.
Yes, unaweza kuwa hauna, kuna some natural knowledge you do not have, there is biblical knowledge you do not have, but the main knowledge yenye God alikuwa anasema my people perish because lack of hiyo ni hii word of knowledge. And let me explain further hii mambo ya word of knowledge. I'll give you an example ya kitu kama Yesu. How did Jesus know that Peter atamdeny? Si ati aliota. Hiyo si ati alifikiria. He did not use reason and logic. He did not dream about it. He did not even have a vision about it. He just said it. Wewe na utanikataa mara 3. Wakiwa wanakula, akaambia among the disciples, among our 12, akamwambia one of you is a devil. Yes, alitumia kama metaphor nini kumean yes Judas when Judas, but shetani amekuingia. So literally akasema one of you is a devil. Yes, iko kwa Bible. Go and read your Bibles bwana. One of you is a devil. How did he know? The only way we can know that word of knowledge, which now itafanya tusiperish, is spending time to what you think your purpose is. Because I can guarantee you, Jesus hata sidhani alifikiria kitu ingine. All he ever thought about was his journey to that cross. And that is why he was able to know some things. Akitoka huko hivyo anasijua anatemptiwa na shetani nini. How did he know what to say? Otherwise asingekuwa anajua kitu. That is a word of knowledge. Otherwise asingekuwa anajua kitu ya kusema. Hiyo hapo angeperishia hapo. So most of us tunatolewa kwa game because tulijishut out after tumeakoya natural knowledge. We do not want to go further. My dears, my guys, my boys and my girls, go further to understanding word of knowledge, and that will help you a lot. Tafadhali, ninawaombeni, don't shut yourself out and focus on your purpose. That is the only way you can have a word of knowledge based on your purpose. Sasa huku bana ni mtu akae kwa duve pale hivyo alafu anze kutusi mtu jua content yake. Na si ati alikupigia simu ukawatch. Unajua generation yetu we are so much into our feelings. Design kila mtu anafeel anafaa tu simu wenzake. Nikiamka nasikia ni tusi Sami Kioko, huyu amenikosea. Nikiamka nasikia Aziada ni Bambi na mtusi. Wewe unadu? Wewe unafa? What are you doing? So manze, ebu tuache kuji shout out na mambo ya knowledge. Please try to gather some knowledge. Now tutapunguza hii mambo ya developing. Hii mambo ya poor countries yenye tuko nao. Tuanze hata kutengeneza our own vehicles. Tuanze kutengeneza our own helicopters. Tuache kutegemea wase sana. And we are the people to do it. Not other people from outside. We are the people to do it. Tuache matusi. Hata tu elevate Gossip Club. Usichange hizo vitu zao ziseme Elevation Club. You know? What is a Gossip Club? And that being said, bana mimi nimeenda.